ku melni Mama Kandeh aka Dr. Isatou Touray maa ngi leen di oo ñoom ñëpp especially Mama Kandeh. Mama Kandeh, here is a guy boo xam ne you went to school with, you're from the same village with, te I'm sure that you're related in some kind of way. So what I would tell Mama Kandeh mooy na dem mu bokka mu ànd ak Adama Barrow mu support ko su ko defee ñun ñëpp ñu mun a dem ñu mun a génnee Yaya Jammeh suñ génnee Yaya Jammeh ba élection bi yëpp jeex ku nekk nag nga ñëw nga def sa party nga dem nga lifit ngeen baala ma because I'm trying to read tamit I was a bit distracted nga jéem a am sa own candidate nga choose ko nga def sa political party nga dem campagne yi 3 years rek la 3 years yàggut waaye fu mu nekk nii ñun ñëpp nañ leen ànd ak Adama Barrow ñu ngi expect ne gars yi dinañ ko def and before ñu dem further ma jekkali lii mooy li ñuy bëgg a wax tamit mooy as from today ñun de suñ coverage wax dëgg yàlla dinañ ko wàññi si distraction duñ ko def si distraction we are not going to be distracted di wax na fii ñu ne kii Mama Kandeh fi na fële nit yi ñëw nañ fii daw leen foofu kenn du ma dawloo fenn fi nga xam ne foofu la Halifa Sallah nekk fu OJ Jallow nekk fu Fatoumatta Tamba Jang nekk fi Amat Bah nekk fu NCP Dr. Bojang nekk fu Mai Fatty nekk fu Henry Gomez nekk man foofu laa nekk parce que the majority carries the vote. The lead is not because you are not fair. It's because distraction lañ dut nangu su fekkee ne they're doing something progressive fine waaye wax ji sew kii wax na fele kii lifin na fele kii nag nii diwlele na kii nii no we're not going to be part of it because we only have 4 weeks. It's very important ñu xam loolu so comme li ma wax remember that for years this was what Gambians have been yearning for now we have it. This is what we've been saying. ñun ñëpp ñu doon wax ne the opposition bi ñëw together ñii ñu ngi nii tuddee nañ leen all kind of names in the books tuddee nañ leen all kind of names ñu ñëw ne leen waaw nañ leen def nii nañ leen ñii nii dañ war a ñëw together ñii dañ war a def nii dañ war a def nii naaw def nañ ko so muy PPPO muy fii muy UDPO muy NCPO fu mu nekk ni ñun ñëpp nañ leen bokka ñu nekk si benn parti boo xam ne moom moo am mooy bu coalition bi ñu support ko okay so Gambians and Gambians so now this is the time for you strengthen suñ boundaries for unity among the opposition parties and work hard su ko defee we can bring others on board including the APRC supporters and the undecided voters. Remember we have undecided voters am na nit ñoo xam ne ba léegi xamaguñ fu ñuy dem ñooñu yëpp ñun ñëpp war nañoo bokka man ni ma xam dinaa door di leen wax ne leen votal leen coalition bu leen votal dara du coalition so kon this is not the time to play politics with the lives of the people whose only interest is to dethrone a useless, aimless and worthless dictator that has run out of ideas to solve our country's deeply entrenched problems su ngeen ko seetee dictatorship bi dëgg la ñun affect nañu de waaye ñi si ground bi la gën a affect ñun nu munti mel fii ku nekk yaa ngi sa kër bu baax di nga lekk sa lekk bu baax sa fridge ngi fees dëgg la suñu xol naxari na waaye xalaat leen nit ñoo xam ne ñoom lekk sa pour ñu am ko problème la so kon buñ jël lii di koy yàggal si wax ju sew waxi waaw lu tax jëluñ diw waaw lu tax yëfi education lu tax yëfi lii education is important I always say it waaye tamit nit ñi su fekkee ne ñoom ñëw nañ Halifa Sallah was there dafa wax ba pare may daw di yu nga man dama dee wax xam ngeen ne Halifa mooy sama crush you know I know ne don't say it don't repeat it to him okay so hey you know I like him I like Halifa waaye xam naa ne du ñu ne kii jarbaatam la Souleymane Boucar xam naa daf koy ne no Fatou Camara kay but yeah I like the guy you know Halifa is a great guy démba bi waxee dégg ngeen waxam dégg ngeen loolu noonu yëpp naka la muy waxee ak yooyu but then the people decided you know okay ñun this is the guy that we want soo seetee si voting bi am na nit ñoo xam ne même Halifa nitam yëpp votaluñ ko nga seet NCP nitam yëpp votaluñ ko and yëfi PPP ak UDP ñu bari ñu ngi fa doon indi yëfi ñii lay ko ñii but look at how it went what would tell you ne PPP ñoom itamit dañ votal UDP nga gis fii naka la GPDP Henry Gomez gaayam yi di nga gis ne UDP lañ vote nga gis Mai Fatty di nga gis loolu soo fu mu nekk nii lii daal amut ay segregation amut man daal fii lay dem ñii lay dem ñii lay dem li nga xam ne foofu la suñ kilifa yi nekk suñ mag yi fi nga xam ne foofu lañ nekk ñi nga xam ne ñooñu jiitu si politique moom mu ne ay Amat Bah mooy si crush am moom kii lii Mari Cham
Mari Jam na moom Amat Bah man Halifa léegi wala ma kan mooy seen politician crush bi léegi ngeen bindal ñu ko fii nii yëpp te naa ko wax ci Mari Jam moom mu ne Amat Bah moom mu ne moom Amat Bah la so kon léegi loolu mooy li nga xam ne ñu ngi koy wax si dëkk boo xam ne dictatorship mu ngi foofu noonu so this is definitely not the time for petty wrangling amongst ourselves. This is the time to work together by looking above our petty issues and see the bigger picture that is Gambia and Gambia's development. So man Gambia like I said mo am kuma binda mo ne Halifa is eloquent and intelligent gis nga see hanga man yeah I like that in men. Good Hamne is very smart, very eloquent and very intelligent. I love that. But then, you know, I know Halifa is married. You know, I'm not going to go anywhere near him. I'm just saying how I feel, okay? So, this is not the appropriate time for us to start talking about each other's fault and our fault lines. We only have 4 weeks to finish off the job of flushing out the decadent barbaric regime. So it is very, very important. This is not the time for that. No, it is not the time for that. I mean, listening to Adama Barrow yesterday, yes, the first listen and you can say, wow, you know, it was not Lee. But then again, they have more experience than him when it comes to politics. And look at the second time, we did acceptance with him. He did very well. Because when I was paying attention to that as a broadcaster, you know, we pay a lot of attention to Niki Kumas and we read or Kumas and we wah. So Lolo, hey, kid, I'm Dr. to the way crusham. Hey, what's the Kudabi? You tell you, Lord, you're forging it. Dr. Turela so Legi, Lord, like this land, the first one was a little bit tough for him, but remember the experience that OJM, the experience that Halifa Sallah has, the experience that Ahmad Bah has, the guy Muna Gain and Utah Nuwa. He is Fofuno too direct, Dingen Gis Montam in Nakala Muna try Bubaha Bahaba. The Warag Gambia, Tell Halili Gambia. Ak nga tek for instance xalé li Sénégal dama doon nekk seen programme yooyu ñu doon defal xalé yi nga seet naka la différenté su ñëwee pour gars yi taxaw ñu wax so ñun ñu bari mënuñ loolu ñi ko mën ñu bari dañ leen ko train wala xëj na exposure bu gars yi am la te I am not taking excuses fii ne waa parce que lii waaye education background ci jàmbur tamit seet leen Yaya Jammeh bu mu doon ñëw. Of course, he won't get refined. And again, this is who you could select. Man, the Fuba Clako Eman, Fufala Halis Makisbi, Halifa move for one, Ahmad Bah move for one, NCP Waji move for one, Dr. Touray pulled out, why Waji move for one, and everybody, like from 72, Be Lee Nakalakisa, Be 308. You do the math. So, man, for Lolo, but Sufek and Gambia, the Hajuk. Lol de bula doyut legi kon xana kon moy lolu ko xamne nak tay suba ma ngi wax gragne mu makoy wax ko xamne nak da fay tok re di nan gelo ko ku ko tegal ciakri mu rey bopam so kep ko xamne yow wax ngay ut wax ju sew kon nak wax digani yalla nga abal ñu ci 4 weeks bi ñun we are not even ready for that kon lolu Lerna. So the opposition parties have all spoken about the need for unity. They all said that Ahmad Bah said it. They all clearly accepted the results of the convention. That was the most important part. Man biñ waxee results ba pare ma ne okay now I have to wait Halifa ñoo mu wax kii nga xam ne moom mooy Ahmad Bah mu ñëw mu wax Bojang ñëw mu wax ma ne alhamdulillah rabbil alamin man fu mu nekk ni support naa coalition bi te support naa ki nga xam ne moom mooy Adama Barrow and they all categorically pledged to work together in unison to bring down the dictatorship and we have a role in that. Now that they're ready to do that, the onus is also on us pour ñu jàppale leen so wax ju sew piti piti juga na fi génn na fële nañ leen bàyyi loolu ngir yàlla ak yonente bi dama leen ñaan because fu mu nekk Yaya Jammeh nga confuse looy Ousseynou Dabo ñu ngi ko jàppa mu nga fële ba léegi de mu nga mile two in case su fekkee ne am na ku faate mu nga mile two ba léegi moom moo kéemeseng ñu nga mile two papi ñoom Karim Diba moom itamit mu nga mile two ba léegi de Fatmata Jawara mu fa de Fanta Jawara mu ngi bàyyi doomam mi fii pour su ngeen faatee moom tamit mu ngi foofu de Fatou Camara mu nga mile two moom tamit ba léegi de Nogo ya nga mile two de ñoom ñëpp ba léegi ñu nga mile two pour su fekkee ne da ngeen faate ñu faatali leen so now is not the time for déedéet man kii laay wax man kii laay jël lan moo tax duñ jël kii lu tax duñ jël kële nit ñi nekk foofu noonu ñi nga xam ne ñooy suñ politiciens yi ak nit ñi nga xam ne ñoom ñooy vote ñoom ñoo jël kiñ bugg a jël so képp koo xam ne Gambia moo la ñor kon
foog naa fu mu nekk nii daal jot na pour nit ku nekk nga dal di ànd ak li nga xam ne loolu la nit ñi wax so suñu rôle fii ñu ni diaspora mooy pour ñu support that effort because that's all that we can do. Let us forget all about these little camps and work together for the greater good of the Gambia. That was why démba ma dal di wax ne I am so proud of the party surrogates parce que ñoom ñëpp ñu ngi noppi woon ñoom ñëpp ñu ngi yar woon léegi man li ma bëgg a mooy na gaa yi bàyyi lu mel nii party surrogates because fu mu nekk ni UDP amatu fi PDOIS amatut fii GDC yooyu noonu déedéet GDC yaa ngi fa ba léegi Mama Kandeh so léegi ñële ñii ñëpp nañ teg seen parti li fi ni boor benn pare because fu mu nekk ni ñu ngi am benn coalition so let us stop serving as agents of disunity by trying to spin things in a way that will bring in suspicion among our great elders back home. We don't want to do that. Képp koo xam ne mu ngi spread negativity dama la ñaan ngir yàlla I mean if you don't like to block people like man I soo saagee ndey dama lay block wala boo xee loo xam ne li fi nu dama lay block because dama am loolu si suma Facebook bi boo saagee most of the time di nga gis ne du génna so nga saaga ma inbox nga saagaat dama la day génnee waaye su passé loolu man duma block ngir fii ñu bari dañ lay block di la yurdu feneen man suma la bloqué rek jeex na so kon lu ñuy wax rek képp koo xam ne mooy spread negativity and you don't want to block them what you need to do mooy nga def leen acquaintance if you do that you don't see their post man I do that to a lot of people when they write I don't see what they write da ngay dem si fu ñu def friend noonu nga def acquaintance boo defee loolu su gaay bindee suba ba guddi dinañ wax ba xooteeku yow doo ko yëg du ñëw sa timeline xanaa su gaay tàggee nit koo xam ne xam nañ ko pour wàññi stress bi ak tam pour ñu focus te bu ñu kenn distract képp koo xam ne negativity lay spread ngir yàlla yonente bi pour ngeen noppal seen xol bi it's also very very healthy for you pour ngeen noppal seen xol dem leen su fekkee bëggu leen a block dem leen laal fu ñu wax friend acquaintance mu ngi fa ngeen laal boobu su ko defee dina xotteeku suba ba guddi yow doo ci yëg tus coco doo ko ci yëg kon we all have our individual strengths ak suñ weaknesses ñun ñëpp xam nañ loolu some people are good at certain things while others are excellent in other domains too so léegi leave because some people have started talking about qualifications and all whatnot about certain candidates already. Léegi ñi nga xam ne yow nga ne yaa am qualification bi lu tax demuloo Gambia buñ naxante fu mu nekk ni ñun nañ génnee kii suñ ko génnee yéen mi am qualification yéen mi fu bëgg a ne everybody wants a very well educated president we all want that but then right now those people cannot join this process. Do you know why? It's because we have a dictator boo xam ne mu ngi fa toog man I like educated people. wax naa leen ko léegi may leen man góor if pour ma lii ak yow sax you have to be educated you have to be smart da nga war a nekk ni ko xam ne you very eloquent loolu man yooyu noonu I love those so léegi loolu important na trop ñëpp bugga nañ ko waaye right now ñooñu mënuñoo am access because ñooñu seen bopp sax ñu ngi daw ñoom ñëpp ñu ngi daw kenn mënut a ñëw yaa ngi toog waaye doo mën a nekk a faa ngay toog yow process boo xam ne fu mu nekk ni Yaya Jammeh fa nekk Yaya Jammeh kay Yaya Jammeh xanaa suñ jeexalee jël suñ xale sa génne ne elementary school dem leen they will do a better job than Jammeh so fu mu nekk ni what we need is to get this man out once this man is out ki nga xam ne yow nga ne da nga jàng intellectual nga yaa fa war a nekk demal et puis tamit am na ku ma binda inbox mu ne ma waaw ñun xam nga man education dafa important man koy léegi yow ñu educate yi nga xam lu tax demuñu woon si process bi because nit ñaa ngi doon register time boobu la docteur Isatou Touray da nekk independent time boobu la Mama Kandeh jóg register soo kon ñi nga xam ne ñoom jàngoon nañ bu baax a baax a baax ba ñoom ñoo fa war a nekk waroon nañoo register su gaay register woon ni ko doon xëj na mun naa am ñu jël leen soo comme lii lañ am kañ te ñun suñ dëkk la ñuy xeexal kon nañ leen jël liñ am su ko defee ñu xeex so what happened on Sunday was not an academic exercise. I think you all know that. It was a genuine patriotic move by the political parties' leaders and their grassroots groups and supporters to see Gambia first as part of efforts to salvage the country. That's what it was. Demuñ foofu ñuy wax naan waaw ana nit ñu kan a gën a lifin sax ana kii sax ana ñoom docteur Mbaye ñëw leen déedéet lii nekkutoon loolu dañ fa gis nit ñoo xam ne ñoom ñoo toog it is very good like I said I would never downplay education it's very important suma xale yam very strict on them ñoom ñëpp seen school li fi nii dama ko def si suma dama am app bi et après am ko si email right now test bu gaay def dama koy jot léegi nii ma gis ko képp koo xam ne yow sa maag bi wàcce na yow game bi sa loxo du ko laal foog nga dem suma benn si suma xale yi world history daf ko doon teel si classe bi ma ñëwee jël game bi léegi nii before ma start show bi maa ngi gis mu ngi def benn test léegi def ko
parce que man that is how it is important to me boo feelee si benn subject rek sa game bi moom doo ko am da nga dem indil ma maag bi nga deeloo ko suma téléphone bi la nekk every minute soo waxee si classe sa teacher email ma te I'm very involved because I go to the schools now a lot amoon na time li fi noonu naa waaye ma toog ma ne déedéet lii du dem foog may dem so that's how much education is important to me te man sama pal lu may def rek maa ngi try pour mun a defati loolu jéem a seet lan laay def la fii tuuti fële rek seet. So academic qualifications, though they're very important, like I said, I'm never going to say it is not. It is very, very important. But it's not the only barometer when it comes to measuring and gauging the qualities of a good leader. That's not the only one. So say Mugabe, kana ko gena janga. Ban African leader mo gena janga Mugabe. Ana Ablai Wata. Scandal yu mag yooyu noonu corruption yu mag yooyu bi mu fa génnee bi nga xam ne ñu ngi koy wax ba léegi nit ñaa ngi koy wax Mugabe li muy def yéen ñëpp yéen a ngi koy gis so kon there are other indicators too and these things cannot be ignored and again man if you have somebody like Halifa Sallah man what I would advise Barrow mooy let him be very very close to Halifa Sallah OJ Jallow ak ki nga xam ne moom mooy Amat Bah ñooñu yëpp let him be very close ñoom Dr. Bojang ñoom ñëpp let him be close to them su dee man maay moom suba bu jot anything before mu def ko na wax ak ñii téléphone loolu yëpp dafay gën a digëral unity bi waaye suñ paree naa leen wax moom itamit li nga xam ne moom lañ dégg si affaire am ne naka la nekkee nit ku ma def so for example Adama Barrow mi nga xam ne is the nominated leader of the opposition coalition may not have a degree we all know that but has grassroots political experience of more than 15 years he was in the UDP for over 15 years mu ngi woon foofu bu fanaa bu Amadou Sane nekkatu foofu sa treasurer bi fanaa moom moo ko nekkoon di ak foofu si position boobu so he's been there 15 years and he knows Gambia di xam na nit ñi xam nañ ko kër ku baax moo ko yar Alaaji Moussa Ndiaye ñi Julangel ñëpp xam nañ kooku nit ñi yëpp xam nañ ko Gambie ñun depuis buñ nekkee xale parce que suma benn cousin mu ngi noowee xëj na mu ngi déglu Aïcha moom lañ tuddee jabari Alaaji Moussa Ndiaye man depuis time boobu noonu maak ñoom famille bi yëpp xam naa leen ñoom maa Xajatu Ndiaye xam naa leen kii nga xam ne mooy Papa Ndiaye maa moom ñoo liggéey US Embassy ñoom ñooy ñoom seen papa ñu ne moom moo mento kii nii di Adama Barrow so Banjul ndaw na Gambie ndaw na so kon loolu yëpp am na loolu tamit yëpp foofu so you know, he speaks 4 local languages, of course. I think I'm sure you all know that. I'm not going to remind Lolo, and Lolo wax nañu ko fi, and that is Wolof, Fula, Sarahude fluently, and he has a grassroots church base. Lolo yëpp dinañ ci ñëw ci kanam ngeen xam ko so those who know him say he is a man of his words and he's trustworthy. And that's what we need. We need somebody boo xam ne bu waxee dara he will act on it. We need somebody boo xam ne is very trustworthy. Bëgguñ koo xam ne da nga jàng ba bëgg a dee suñ paree nga ñuy laale banta su nit ñi di wax nga randu nit ñi di manière di def yu kenn xamul we don't want that. ñu ngi am ni koo xam ne moom Gambia High School la am. Gambia High School la mu ngi nii jël dëkk góor bi yëpp waaw moo tax man yéen a góori Gambia suñ dee complain man dama ko dee mun a understand I mean yow am nga foo war a complain you have a dictator you have a man boo xam ne mu ngi kick out ñëpp si dëkka and then ñun we have the guts pour ñu toog why don't you go if you think Adama Barrow is not good please help us it's very simple if you think all these people that they think they are not important well they don't know how to do the job please do and one thing I want to tell you about Adama Barrow and more importantly is he's said to be a man of his own who refuses to be manipulated and I will come and talk to you about that even though I did not talk to any UDP member about this so I'm not sure if what the source told me is what it is but I will tell you what we would all do right now is to work hard to bring on broad independent candidate ki nga xam ne mooy ñu indi kii on board Dr. Isatou Touray and Mama Kandeh loolu lañ war a def fu mu nekk nii su fekkee ne jégal rek moom moo tax ñu jóg su fekkee ne defar rek moom moo tax ñu jóg ki ñu war a indi moo nekk Mama Kandeh ak Dr. Isatou Touray te bu leen kenn saaga lu ñuy def mooy jéem a seet man tey dama ne sax man tey may lijjanti Mama Kandeh ma oo ko man wax ak moom seet ndax dinaa mën a defe différence xëy na mën a ne journaliste bu ndaw boobu but I think comme affaire Gambia moo tax rek ma ne woon tey may wax ak moom waaye nit ñi nekk si noppam bi nag dañ ko war a dimbale because they are not helping him nekkuñ di ko dimbale at all Mama Kandeh nit yi bugga nañ ko dégg la but then again him alone moom kenn su taxawee he cannot do it I don't know how you all are missing that so I think it is very very important nit ñi ñëw together su ko defee ngeen jël dal di ko jël support ko
di wax rek Pa Malick ndeysaan singul ñaa si jërëjëf mu ne great talk waaye yow moom kay ndeysaan sa liggéey bi ñu ngi koy gis li ngay def wax dëgg yàlla yal na la yàlla jàppale sa papa moom dama regret sax lu tax man xaw ma ko woon ci Gambia time bu ma fa nekkee dégg naa turam every Gambian xam na ko but I did not have the opportunity pour meet ko ma toog ak moom loolu is benn regret boo xam ne am naa ko because most of ñoom ñu bari si diaspora boo ñëwee fii ngay gën a xam nga Gambia dañuy block information about ñoom so loolu moom moo fa nekkoon waaye wax dëgg yàlla I'm very very proud of your dad and I'm very proud of you tamit parce que yaa ngi si right footing bi yaa ngi try very very well yaa ngi def well. So Gambians will not forgive anyone who, because of your selfish desire to lead by all means, you try to split the opposition votes. Kenn du la baalal soo ko defee tam ku ko munti def su li yëpp jeexee su process bi yëpp jeexee kenn du la baalal nit ñi yëpp dinañ la mere parce que yow su fekkee nga ne Gambie nga bugg a mu nekk benn nit ñi yëpp ne la léegi nañ leen dem ba léegi nga bugg a beru nga dem kon yow da nga selfish kon yow li nga bugg a mooy win yow da nga bugg a toog yow kenn yow yaa fa bugg a nekk so we will see that as aiding and abetting the dictatorship. That's what it would be. We will see that as betraying the greater interest of the Gambia and the suffering masses. Like I said, tey suba ba ma jógee rek nit ñi Gambia Fatou dimbale leen ñu fu mu nekk comme lii am na alhamdulillah dimbale leen ñu like I can do something. So we will see that as an attempt to subvert the population Gambian yooyu noonu pare wuñ pour dimbale nit ñi pour ñu mun a regain suñ dëkk bi from the clutches of the merciless tyrant ki nga xam ne moom mooy Yaya Jammeh. We will see that as betrayal of trust and confidence having to work with all to uproot Yaya from power. So kon képp koo xam ne daal yow Gambia moo la ñor kon dugal ñu dal di xeex and if anyone insists going on your own we will surely treat you as they are that you are dealing with Yaya Jammeh. That's what we will say. Anyone anywhere and from any quarters who wants to serve as a spoiler for the people will definitely be treated and seen as an enemy as an enemy of our collective interest, and we will not be kind in dealing with you. No, we will not be. Because dafa am nit ñoo xam ne dañ soona dafa am ñu ñuy dóor mun naa am tey fu may waxee ak yéen sax am na ñu dóoroon démba who knows mun naa am na ñoo xam ne jàppoon nañ leen dóor leen so lii laay wax waaye pour ñi nga xam ne ñooy surrogate si démba congratulate naa leen yéen sa gis ngeen ko dem naa ma ne maa ngi support surrogate maa ngi proud of surrogate si because ñu ngi noppi waaye ñoom ñëpp I want to remind you that there is no party or party interest from yesterday evening. Adama Barrow is no longer a UDP candidate. I want all of you to know that. Adama Barrow is not UDP. Adama Barrow is our Adama Barrow. Is my Adama Barrow, is the coalition's Adama Barrow, is every Gambian's Adama Barrow who have believe in true change, real change. Adama Barrow suñ Adama Barrow la. He is no longer UDP. So képp koo xam ne yaa ngi UDP yow nga def UDP rek ngay support dañuy baalal su election bi passé ba parti yi ñëwaat yow nga jóg. Well, to be fair to the surrogates, they're really doing very well. The gala dina am ñoo xam ne APRC sax don't be surprised bu gaay ñëwee jóg ñu hide mel ni UDP lañ ñuy instigate ay affaire we have to watch that. Loolu tamit nañ leen ko bàyyi xel bu baax a baax. Kon moom ko binda mooy the coalition will run the entire campaign together. Adama is part of a team and every aspect of the coalition project will be done in tandem with the joint leadership. It is a mutual reinforcement. Mu ngi wax loolu am na ku binda loolu mu ne mutual reinforcement arrangement where everyone adds to the collective. So that is very important and loolu lañ buga. So Halifa Sallah, OJ Jallow, Ahmad Bah, Mai Fatty, Henry Gomez and Dr. Bojang are no longer representing their respective parties. My party legi is my party of the coalition. Ahmad Bah of the coalition. Fi ba bala ñuy dem ñuy mëna am gaay ñuy mëna am naka lañ koy tuddé ak yoyu ak ban kola la ñuy use pour sen coalition bi ak yoyu. So they are all representing the Gambia. And that's the bigger picture. So ñoom ñëpp they're representing the Gambia. And if you are representing Gambia, coalition bila. That is what is for you. So let the surrogates be called to order. I think it is very important. Ne yentam ñoom ñëpp ñu dal di am meeting, ñu dal di wax ak nit yi seen nit ñi su ko defee ñu wax ak ñoom. Already we're extremely happy, like I said yesterday, with the messages we're seeing from the UDP diaspora and those of PDOIS and those of the PPP and the rest of the parties. Because fogo nane Suleiman dina ñëw mu mer. He did not do anything. He did not say anything yesterday. Modou Nyang
dafa wish gaay ñëpp ñoom ñëpp wax di gaane yàlla li fi gaay wone lu rafet rek lañ wone PPP gis ngeen su fekkee ne votal luñu woon Adama Barrow du daan àgga foofu so képp koo xam ne da nga divisive Halifa Sallah bugut kii bugut kële man de kenn mënatuma koo gomloo man li ma gis démba man kenn mënu fee ñoo ne ma PPP bugut UDP Halifa Sallah bugut UDP man kenn mënu ma koo gomloo parce que man li ma gis moom moo tax so képp koo xam ne yaa ngi express sa négativité baala ma nga ajal ma ko feena su boori January nga jéem koo indi suma busy wu dinaa ko jënda waaye fu ma toolu nii moom négativité déedéet wax naa leen ne man mënuma ñaar man benn area laa di demee fu mu nekk nii today wax naa leen ko suma support is for Adama Barrow my support is for the coalition so man ñoom laa support and I will go to any extent wax naa leen ko dinaa dem ba mu jeex pour ñoom lu gaay bugg rek alhamdulillah dinaa ko def so I just want to say that so let us stay like that until we flush out the dictator. Let us make the Gambia too small for dictator and his serious enablers. We have to make sure that we make life very uncomfortable for them. You continue, and when I say that, I'm not saying them no. Let's not do that. Halifa Sallah made a very important point yesterday. Affaire nu ñuy su wax yi jotee nu ñuy waxee loolu noonu dafa war a nekk loo xam ne dañ si war a bàyyi xel bu kenn dem di saaga kenn bu kenn dem di traité kenn bu kenn dem di def dara ñu daal suñ kudu na la ci jàmm rek loolu rek ñu lijjanti loolu noonu so let us refuse to be agents of disunity. We all have to refuse to be agents of disunity. ñu bañ ba ci la si suuf dañ leen xalaat nit ñi nga xam ne suñ nit ñi si coono biñ nekka so ngir yàlla yonente bi agent of negativity daal bu ko kenn nangu ak disunity so let us not act as spoiler agents. It's very important that we know that ne loolu tam buñ ko def let us get focused and be determined. Very, very important. Let us be focused. We have to win this dictatorship. We have to smoke Tony Daba out of the comfort then this year. We really have to. Tony Daba has to go. Because Tony Daba, the personal nini, we're going to make life very uncomfortable. We know we're fighting with a dictator. We know that he's very entrenched. We know that he's deeply rooted. We know that. We know that yep security make everything there for him. But again, last year ko wali Adam Barrow na ko da ngay dem ay convention def leen hey, how is that possible? He would never believe it. Why yep yalla la. So man nekk naa ni koo xam ne man dama dee nangu man du may bañ de ni may gis nii lu yàlla indi man dama koy nangu ma nangu ko su ko defee su ma munee ñaan pour avancer ko ma ñaan ma avancer ko su dee dafa nekk loo xam ne du lu baax ma ñaan ne yàlla ma ne ko lii de yaa ñu si dugal te xam naa ne yow lii mooy suma ñaan de dama ko dee ne yow xam naa ne mun loo teg doo dee teg kenn dara loo xam ne antanu ko ma ne ko lii nag yaa ñu ko teg waaye yàlla deeloo nañ ko teg ko sa loxo lépp loo xam ne mooy lu baax li nañ ko ci gis lépp loo xam ne lu naxari la si dimbale ñu rek ñaan nañ la su ko defee nga musal ñu si man lii mooy suma ñaan bi ne suma paree ma ne yàlla su dee ñu ne nit ku nekk sa xol nga ko dee fay léegi yow xam nga lu si suma xol kon bàyyee naa la suma boppa ma ne lii mooy suma ñaan mbite ma ñëw ma ne yàlla diw de tooñ na ma man tooñu ma ko dama bëgg nga atte jeex na foofu rek laa am su ma fi toog naa nii ne le su may ñaanal suma xale yi nag ma boole si ñëpp ma ne doomi ñëpp ñoo xam ne ñoom ñu am doom ñi nekk fii ñoom ñëpp su ko defee ma ñaanal ñëpp waaye man suma ñaan noonu rek la dafa simple. So Gambia and Gambians, I believe you and I believe in your determination to do the job this year for the sake of our country and the future. It's very important for suñ dëkk bi ak ñun so loolu foog naa nekk na loo xam ne daal buñ ko defee yàlla dinañu dimbale we will not be disappointed inshallah if we all decide to work together ñun ñëpp ñu ñëw together ñun ñëpp suñ defee loolu daal dina mun a baax den su ko defee ñun ñëpp dinañ mun a nekk benn so kon fu mu nekk ni fii laay amal wax bi di leen wax ngir yàlla yonente bi bu leen nangoo nekk nit ñoo xam ne ñooy spread negativity parce que ñun li yëpp soo gisee ñu koy def yéen a tax suñ eewoo suba ñu gis ne yéen a ngi xaar information ñu dal di jóg bàyyi lu ñuy def yëpp ñu ñëw toog kon nañ leen jël xeex bi ñu accéléré ko ñu def ko at least foo xam ne léegi ñoom dem nañ ba jël ay nit ñoom ñëpp majorité lañ fa wone kon lu ñuy wax daal mooy léegi yéen ñëpp ñëw leen ñu ànda ñun ñëpp ñu nekk benn ñu dal di rally behind coalition bi luñ mun ñu defal ko coalition bi su ko defee jàmm am si dëkk bi parce que lii fu mu nekk mu ngi bëgg a yàgg de
nañ leen def loolu ñun ñëpp ñu ànd ak Adama Barrow comme ni ma ko waxee man maa ngi si gannaaw Adama Barrow tey maa ngi si gannaawam suba maa ngi si gannaawam gannaaw suba xanaa bu fekkee ne Gambien yi yëpp dafa am lu mu def Gambien yëpp ne ñu ne léegi du dem Adama lii la ñu def bu defee loolu mu def lu metti Gambie bi yëpp dinaa ñëw ma ne leen man de kii xamatuma ko parce que man Gambia ma tax a jóg lu leer lay wax Gambia soo léegi maa leen doon wax Adama Barrow dégg naa ñu ne amoon na time sax te waa UDP waxuñ ma lii bi nga xëy na ñoom duñ ko wax dégg naa benn time bu négativité bu bëri amoon si internet bi ñu ne meeting la oote ne déglu leen ma waxal leen anybody koo xam ne dem nga fii di propagate loo xam ne jógee wuti suñ boor bi duñ la ko baalal te dinañ la oo mu nekk loo xam ne dinañ ko waxanteeg yow duñ la bàyyi noonu ñu ne bi muy dem tamit mu oo gaayam bi ne leen maa ngi nii di dem si convention bi lépp loo xam ne loolu laa fa fekkal loolu laay jël mu ne leen dem naa ba ma sign ma joxe suma kaddu mu ne leen kenn du ma si génnee su ma winu dinaa fa des su ma winee dinaa fa des ñu ne lii la leen wax ñu ne lii la oote mu wax ko ñu ne wax ju sew bugg ko kenn du ko si dugal si nkole ko nkaayen ko i ka daati je i ka kungoɓe faaren ko dala so woto sayin Gambia baal tolle bul woto metadiyamola ngeen baala masoj bi demoon ba léegi des na tuuti moo fa des waaye ma seet seen message yi rek ma dem dama bëgg a interview te ñi ma war a wax ak ñu bari ñu ngi Africa foofu so dina ñëw wax ak ñoom waaye ma seet message yi nga xam ne mais the NIA is busy interrupting OJ he will not waaw moom Demba waaw mooy Demba buy gars yi doon wax mu ne ma OJ xam naa ne NIA ñu ngi fa woon mu ne people should stop moving the goalpost he won fair and square and voted in by citizens at free will mu ne after they heard all the presentations please respect and honor their choice without condescension and second guessing period. Donate and donate some more. That's what they need to do the rest on the ground. So Lila nyom luki wa exactly the key is somebody who hamne mum halatam legi legi so bo he manako wow. Why if this is coming from him, alhamdulillah. Telim len wax dega ngeen ko. Mune way I'm sorry suma soj bi lu wax daal mu ne ñoom ñoo choose dégg nañ présentation yi loolu seen choice la so nit tam da nga koy respect si li nga xam ne mu ngi koy def su fekkee yaa ngi liggéey ak moom da ngay respect nit mu am foo em waaye mënuloo jël nga disrespect nit ba su indee lu mu bugg a def nga jël loolu tam disrespect ko loolu ku ko def yaa ngi disrespect ay nit and that's not right so mu ne please try to get him on they promise to give you his number yes Adama Barrow the reason that I call my guy to put an interview, because now that it's a coalition, how Malan la guy put in place, and I don't want to contact any UDP guy Adama Barrow. So what I want to do, I will call Halifa. Well, now that I said what I said, don't tell Halifa that I said he's my secret crush. Don't say it because I'm going to be calling him, and I don't bugumaruf. So bulenko watara dingin. So Kena. Mudal Dibinda, the message should be to not be timid and apologetic when it comes to Jame, but avoid friendly fire among others. Period. No GDC and Mama Kandeh. Dinañ wax ak mom am so gaay nga njaay lifin dinañ wax ak mom su ko defé ñu jema set nu ñuy def keneen tamit bind na fi moy the convention is a positive move mom suñ mbokki Sénégal la way ni ku baax la mu ne you also play a positive role in the success of the duma read bobu mu ne for Mama Kandeh's party is a satellite party mu dal di wax mu ne okay na bay fofu tam mu ne ban ma njëkk wax ne buñ def nek di mu ne with this coalition Jammeh will lose the election, inshallah. Well, see, I don't know about that, but we'll do our best. I find your analysis on the convention very intrusive and educative. What matters is the integrity and the honesty of the leader of the coalition, not the degrees that they have. So people need to know that. Diko Jerejef Kenenta Binda, okay, Jerejef Yai Jatu, Dinako said, a call Kenen Binda fee. Not Adama Barrow, why it's about the coalition, and that's exactly what I said, and he is the one who is the head of the coalition, the standard bearer or the flag bearer. Kerembinda Mune get this Tukulor out of here and bring in Ibrahim Tubab, Mr. Demolition, Yaya Jammeh Afi Don by Ibrahim Tubab dafa way so mu ne ma génne ki nga xam ne mooy tukulóor mu ne baat bi neexut nañu génne tukulóor so léegi ma seet seen message yi si rek ma ñëw génn fii ñëw génn si ok so suñ ñaari nit ñi Gambie ñu ñuy xaar ok fa naa Ibrahima Silla
Ibrahim man, I don't know. You know UK. Okay, I'll check on wall clock myself because mangi day gonna have no time you were on a change. I need to check because man belegi mangi check parent time bu different. I'm gonna send messages if you need it then mapare. Billahi Jallo, billahi, I know, I'm gonna nekadi one century. Wallahi, if you ask me, it's not because of the marakal. Man, I know, man lumay def man xamna ko, man ken duma muna ñew fi nga ne man ngay tojal te yow toj la wulo. Xam nga, why wax bi moy I turi, I just don't want to be throwing these names around. Wow, diw ki kile ki lele. I mean, def ñuy tardel. Wallahi, if you listen to me, fu nekk ni, understand Jallo li ngay wax waaye nañ bàyyi seen tur yi nañ bàyyi tur yi nii let us concentrate on the coalition Halifa Sallah did a great job OJ Jallo Mai Fati DPDP Adama Barrow ñooñu yëpp soo nañ leen toppatoo yooyu ñu bàyyi tur yi billaay dañuy tardeel di wax rek ne maa ngi lay ñaanal Jallo noppaam yi mooy métti ngeen ñaanal ko billahi ndeysaan dafa am noppa yi ñooy métti waaye Jallo mbaa doo dee jël sa téléphone bi saa yu nekk nga koy ngay dugal APC sa noppa bi pour déglu don't do that man you know what I do because suma kër laa de nekk ak suma xale yi so I always put my phone on speaker su may wax duma ko dee def noonu si suma noppa bi I don't do that because su may def loolu xalaat leen man ñaata kon dina am infection enough bu bari so I always put it on speaker because fii maa xale yi rek a fi dëkka and kenn du dee ñëw fii so keneen bi mu ne I know Adama very well I grew up knowing him at Njai Kunda with Papa Njai and others he's nice and a very humble guy so moom itamit loolu la wax keneen tamit bind na fii mu ne okay send Imam Babali mu ne ma yónni Imam Babali to Mama Kandeh mu ne ma but don't waste your time they would never be part of this let's focus okay thank you very much keneen bind mu ne who on earth is raising issue about Adama's academic qualifications in these desperate times and the person who is saying this is very well educated mu ne ma who in the world is raising this at these desperate times Can't wait of Lolo. I mean, but if you feel that you are the most, why don't you go there? But that's what I said. You go there and I'm gonna rescue you. That's all we want. Go ahead and you rescue. So second you munga ko def. Ngiri yalla demal. Okay. Di wax rek ne okay, so maa ngi try seetam da dinaa mën a am honorable OJ Jallow it would be good pour ñu am waxtaan bu ndaw ak moom loolu dina baax trop kenn mu ne you are my political crush and my favorite I will vote for you and whoever you vote for so kon léegi yéen ñëpp ñi may war a votal man kon nañ leen dem votal Adama yéen ñëpp kon nañ dem yow di nga yebaate xale yi Legi mu am keneen ku binda mu ne hi Fatou thank you for the great job keep it up mu ne yeah the time change in the UK we're at the same time with Gambia so it's like is it 4 hours or 5 hours because fu mu ne ñu ngi 12 are you guys in 4 or 5 la don laajte mu ne Fatou UK and Gambia at the same time now from Sunday so what does that mean ñun ñu ngi fii ñun it's like 12:20 is it 4:20 foofu noonu wala lan through Fatou. Thanks for the support to the new coalition party. Still waiting for the details about the GoFundMe. Okay, okay, I know I have it somewhere in my Viber. Hold on. Ngaki me nga bondi so isaje ngaki tefane amna kuma ko yone link bi I'm saying that duki wow koko dafa buga dugal ak amna ñeneen de can you send the GoFundMe link to me on I'm saying the kila ko yone won duki I know I send it to a few people okay